Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Phares Duverne. Bienvenue sur ce numéro spécial de ITV Special. Aujourd'hui, nous allons parler santé. Nous allons parler de questions obésité ici dans l'État Floride avec un invité spécial. Selon chiffres du département santé État Floride, obésité, moun qui gagne trop poids, c'est problème numéro un, santé publique ici dans l'État Floride. Statistiques, chiffres yo alarmants. Il y a seulement 35% de monde qui vivent dans l'État Floride qui pesait, ça supposé peser, qui ont un poids normal. Il y a 25% de population qui est obèse et le reste de la population yo au-dessus de poids qui est supposé y. Et ces situations continuent là, vers l'année 2030, il est estimé que 60% de gens qui vivent dans l'État Floride, ils peuvent avoir un problème d'obésité. Et ça coûte un pile comme tout dans le fonds public ici dans l'État Floride. Et les gens qui ont un problème diabète, qui ont un problème cœur, qui ont un problème tension et qui ont un problème arthrite, l'État Floride lui dépensé plus de 34 milliards de dollars. Et s'il continue comme ça, sous 17 ans qu'il vit là, c'est ça le coûter l'État Floride pour y avoir soin à moun sa yo. Et dans les next 20 ans qui viennent, 20 prochaines années qui viennent dans l'État Floride, il dit que le problème obésité est capable de contribuer pour plus passer 2 millions de nouveaux cas de diabète, plus de 6 millions de nouveaux cas de problèmes cœur que nous gagnons, plus de 5 millions de nouveaux cas de problèmes tension, hypertension artérielle, plus de 3 millions de nouveaux cas arthrite et presque 1 million de nouveaux cas obésité, problème qui a cancer dû à poids, à problème obésité qui ont gagné. Je dis donc pour nous parler de problème ça dans l'État Floride, nous gagnons comme invité dans ITV Special the State Surgeon General qui c'est également Secretary of Health for the State of Florida, Monsieur John Armstrong qui est avec nous en studio. Avec nous allons regarder un nouveau programme qui est lancé qui est le Healthiest Weight Florida Initiative. Nous allons regarder qui ça programme ça est, pour qui ça le supposé intéresser nous en tant que communauté et qui monde que initiative ça li pral affecter. Monsieur John Armstrong avec nous en studio. Mr. Secretary, thanks for joining me. Welcome to this ITV Special. Thank you for having me, Phares. The statistics are very bad. I was telling Creole during the introduction of the show, only 35% of Floridians are at healthy weight. 1/4 are obese, and the rest are overweight. It's pretty bad for the public health here. Before I ask you more about the Healthiest Weight Florida Initiative, I'd like to know what's the difference in function between the Surgeon General and the Secretary of Health. Well, as the Surgeon General, I am the State Health Officer for Florida, which means I carry the voice for health for all of our citizens. And as Secretary of Health, I lead a department statewide from Tallahassee across all of our county health departments with over 16,000 public health professionals dedicated to improving health in Florida. Demander M. Armstrong différence entre Surgeon General et Secretary of Health. Il expliquait que as a Surgeon General, il plus souvent travail de conscientisation, mais comme Secretary of Health, il y a un actuel département que la lead, il y a plus de 16 000 professionnels de la santé dans le département qui sous leadership qui a géré questions santé dans l'État Floride. Et nous parlons de qui sa initiative Healthiest Weight Florida. Mr. Secretary, what is the Healthiest Weight Florida Initiative? What is that? The Healthiest Weight Florida Initiative is a collaborative program with state agencies and businesses and communities and not-for-profit organizations designed to help Floridians think about healthier eating and healthier activities. It's designed to help them make better choices for health.
Il expliquait que le programme, c'est un programme côté que un pile secteur met tête ensemble, secteur public, secteur privé, ONG, pour conscientiser les gens sur l'importance pour être capable de manger mieux, pour éviter problème obésité, pour éviter que vous pesez plus que vous supposez peser. And how would you characterize the state of Florida in terms of weight? Well, we unfortunately are just like the rest of the United States. We face a significant weight challenge. You've already highlighted that only 35% of Floridians are at healthy weight. If we fast forward to 2030, 60% of Floridians will be obese on our current trend. Il estime que le problème poids est un problème qui est grave ici dans l'État de Floride. J'aime te souligner l'introduction qu'on y a nous seulement 35% de monde qui ont un poids normal dans l'État de la Floride. Et si train de l'empraler janvier là, cette tendance là continue janvier là, dans les prochaines 20 ans qui viennent là, et nous avons gagné 60% de la population de l'État de Floride là qui a un problème d'obésité qui a pesé plus que yo supposé peser. Nous parlons demander secrétaire Armstrong qui sa famille ici dans l'État de Floride, qui sa communauté pour qui ça supposé intéresser pour qui ça supposé intéresser dans contrôler poids. Why should families and communities here be interested in addressing the issue of weight? A very frightening future. On our current trend, 6 out of 10 babies born today will be obese before graduating from high school. That is not a future that anyone in Florida wants for our children. Il expliquait que son futur qui vraiment fait mon peur, et si nous pas prendre ça en charge, et si nous pas intéressés à la question poids dans l'État Floride, parce que si ça continue janvier là, 6 sous chaque 10 bébés qui fait 6 là d'ailleurs, avant de graduer high school, il y a des problèmes d'obésité et c'est un bagage qui est extrêmement terrible qui supposé faire mon peur dans la communauté. Et nous avons demandé avec qui est-ce qu'on a collaboré pour assurer que le programme soit un succès. Mr. Armstrong, who will the Department of Health collaborate with to make sure that the Healthiest Weight Florida initiative is a success? We are collaborating with other state agencies such as the Department of Agriculture, Department of Education, Department of Children and Families, Department of Transportation, a kaleidoscope of state agencies, as well as with a variety of private organizations, the YMCA, for example, March of Dimes is another example, and with businesses, and particularly interested in Publix and partnering with the fast food industry as well. Il expliquait que gagné en pile l'autre agence dans niveau État Floride là, qui a collaboré avec le département de la santé État Floride dans le programme là. Il a collaboré tout avec de l'autre ONG, tant que YMCA, March of Dimes, et avec des stores tant que Publix pour assurer que les messages ont passé, pour assurer que les gens capables de conscientiser pour le programme ça vienne un succès. Et nous allons poser une question en particulier sur la communauté haïtienne. I don't know if you have the numbers for the Haitian community, for my audience. How can the Haitian community parents, how can we make sure that as a community, because like in Haiti, we don't have fast food. We eat very healthy in Haiti. When we come here, we eat fast food, we get obese, overweight. What's your message for the Haitian community, for the parents particularly, about how to raise the children and make sure they eat healthy? Well, there are 3 simple things that every Floridian can do right now to start bending the weight curve: children, adults, and families. And those three things are, first, substitute water for carbonated sugary beverages. The second is eat Florida fresh fruits for breakfast and vegetables for lunch. It's not that hard given the abundance of produce that we have. And the third is
to take the stairs instead of the elevator where possible, and for a break during the day, instead of sitting in front of the television, go for a walk. It's a particularly good family activity. We didn't get to be overweight and obese in a day. This has occurred over decades, and so we need to reverse this trend by thinking of the small steps we can take every day for sustained weight loss and healthier weight. Il y a trois bagages que famille yo ka fait, quel que soit mon ka vivre dans l'État Floride ka fait pour assurer nous que dans tendance pour mon overweight là nous actuellement et combattre tendance ça pour nous faire bagages retourner à la normale. Premièrement, et pour au lieu nous boire soda, nous boire de l'eau, j'en ai fait là et sous cette là. Deuxièmement, et pour lunch pour nous manger fruits et légumes. Et troisièmement, l'important pour nous faire exercice, et là nous prenons break, pour nous prendre élévateur, nous prenons escalier, et pour famille, faire activité ensemble, pour nous chiter à regarder télévision toute journée, pour nous faire exercice de préférence qui pour permettre que nous qu'un santé nous normale. On va suivre un spécial Island TV, non pas M. Phares Duverne, invitez-nous dans spécial ça, Dr. John Armstrong, Surgeon General of the State of Florida et également Secretary of the Department of Health for the State of Florida. N'a pas une courte pause, n'a pas tourné. Nous retournons avec Dr. John Armstrong dans le cadre spécial Island TV Special. Côté que nous avons parlé de problèmes obésité ici dans l'État de Floride et nous avons parlé de problèmes qui pesaient plus que supposé peser et chiffres nous avons souligné chiffres alarmants. Il y a seulement 35% de population qui est en santé en termes de poids et reste population c'est ou bien tout simplement obèse ou bien peser plus que vous avez supposé peser. Face à problème ça, vous estimez que le problème obésité ici en Floride, c'est problème santé publique numéro 1, État de Floride, département santé 1, les lancé ça les Healthiest Weight Florida Initiative, côté que il y a conscientiser moun pour manger mieux, conscientiser moun pour kembe tête en santé, conscientiser moun pour faire exercice. Nous tournons donc avec Dr. John Armstrong qui est avec nous. Dr. Armstrong, who will be affected by the Healthiest Weight Florida Initiative? Every Florida child, adult, family, and community. We have for too long treated weight challenge as only an individual issue. You've eaten too much, you're not exercising enough. When the reality is we have a lot of unhealthy things happening across environments in school, in the workplace, for physical activity, and for food and beverage. So this initiative works to move the conversation from focusing on the individual alone to including group support, family, community, making weight improvement a team sport. Demandez Dr. Armstrong qui mon programme ça va l'affecter, l'expliquer l'affecter tout le monde dans la société parce que en pile fois et pendant longtemps, ça nous fait nous deal avec problème obésité en tant que problème individuel. Nous disons manger mieux, et faire exercice et puis se seulement manger fast food. Kounyan, c'est un bagage côté ils inclut la communauté at large, côté que ils inclut des groupes de support, côté que tout le monde ensemble supposé conscientiser pour chaque monde jouer partition par eux dans aider résoudre problème obésité dans l'État Floride. Nous parlons en termes clairs qui goal, qui objectif, qui but avec le programme, qui milestone, Mr. Secretary, what is the goal of the initiative? The goal of this initiative is to bend the weight curve in Florida by 5% over the next 4 years, and in so doing, to put in place supports across communities so that
children, adults, and families make more informed choices about healthy eating and healthy activity. En gros, programme nan yo ta supposé que avec travail que a fait kounien, avec j'ap conscientiser moun et ressources que a mis derrière dans 4 ans cabine là yo pour gen 5% moins moun qui gen problème poids, problème obésité ici dans état Floride. How are you helping? What resources are you putting at the disposal of counties, communities, cities, when we're putting together, implementing the Healthiest Way Florida initiative? Well, this is a partnership, and it really involves refining existing relationships and starting new ones. We're fortunate in Florida to have a health department in every county that's part of our integrated statewide health department. So, for example, here in South Florida, we have the Miami-Dade expression of the Florida Department of Health, Broward, Palm Beach, and what we're doing is leveraging all of those relationships to energize communities. We're not using new resources. We are taking our existing resources and channeling them to the #1 threat to Florida, the #1 health threat, which is weight. This is the #1 health threat. To the future of Florida is the challenge of weight. This is scary, you know. I'm concerned, and that's why talking across this state and listening, more importantly, I've recognized with my team that we must put the spotlight on this, and we must ensure that children, adults, and families in Florida have the opportunity to make healthier choices. Expliquer que vous pas mettre nouvelles ressources à disposition county et ville et communauté parce que vous avez gagné des partnerships qui existaient avec eux. Il y a tout simplement pour finir partnership ça recalibrer partnership pour assurer que county, state, communauté, tout le monde city plutôt yo jouer partition par eux dans aider résoudre problème obésité ici dans l'État Floride. How will Healthiest Way Florida specifically help children and youth? We are working with the Department of Education and the Department of Agriculture and school superintendents to think about how to shape healthier environments within schools. How can we bring Florida fresh fruits and vegetables into school breakfast and school lunch? That's what the Department of Agriculture and Commissioner Putnam are working toward. How is it that we can think about PE and transform PE to a program of healthy living that includes not only the activity, but includes education about nutrition? How can we ensure that messages from the school get home so that there is consistency when it comes to what's being eaten, more nutritious food, and activities? Activities for kids need to go beyond the school day. They need to occur after school, they need to occur on weekends. So we're taking a very comprehensive approach and working with communities. We want to make sure that communities support this initiative as they see this initiative fit best in their communities. Monsieur Dr. Armstrong expliquait que au niveau timounio et jeunes qui dans l'école et spécifiquement un programme ça pour assurer que vous mangez mieux dans l'école et que vous faites exercice mieux et que information à dans l'école pour je supposé manger information ça yo à la caillou avec information ça partager avec parents avec communauté pour assurer que yo gourmet de façon effective contre question obésité dans l'État Floride. How does someone get involved in Healthiest Way Florida initiative? The first step is to do the 3 things that we talked about earlier. Drink water, Florida fresh fruits and vegetables, and build healthy activities into your day. Importantly,
we have a website, Healthiest Weight Florida, or healthiestweightfl.com, which provides ready information about how to take this initiative and spread it into communities. And at this point, it's in English, and shortly we will have a Creole version. Ok, pour le moment, il y a un site internet, si nous avons plus d'informations, si nous avons connaît gens pour nous résoudre problème obésité, problème poids que nous avons fait face avec eux, nous sommes capables aller sur le site internet healthiestweightfl.com. Et pour le moment, le site là est en anglais et très prochainement son site internet que vous pourrez traduire en créole pour assurer que la communauté haïtienne gagne accès à l'information en créole. One particular thing that's interesting to me is part of the program, you will see if you can have mothers to increase the breastfeeding time. Right. Tell me about it. Breastfeeding is an important part of baby and mom health. And a major part of our initiative is having healthy newborns, so at healthy weight, and having healthy moms. And breastfeeding ensures that baby gets great nutrition, and at the same time, it actually helps mom regain healthy weight. Sometimes moms gain weight through pregnancy, and breastfeeding is a wonderful way of helping baby and helping mom both achieve healthy weight. Je demandais sous question, le monde fait petit pour bâtir mon yo, combien de temps maman fait bâtir mon yo tété, au lait maman, dans le cadre programme ça, il y a conscientiser moun, il y a encourager moun, augmenter le nombre de temps que nous fait pour nous bâtir mon yo tété, parce que dès le départ, ça aide les petits moun plus en santé, également ça aide les mamans tout perdre du poids et petits moun en santé, donc il y a deux objectifs qui achevés dans le cadre programme ça pendant il a encouragé maman faire plus de temps bâti moun yo tété et il y a un autre programme un autre bagage qui arrive aujourd'hui qui intéresse nous en pile c'est question week côté que kounya moun pas besoin ti carte week yo encore avec ti chèque papier tout bagage électronique nous pourrons demander Secretary Armstrong plus d'informations sur ça. Mr. Secretary, today something very important happened. And with the WEEK program, we have a lot of mothers, a lot of Haitian families enrolled into the WEEK program here in Florida. It's very important for us. And today something major happened, and you're modernizing the whole system. Tell me about it. We're very excited that we have moved WIC from being a paper system to being an electronic system, so that every WIC family will have a card. It's not a credit card, it's not a debit card, it is a food prescription card that will allow the WIC family to go to a WIC-approved grocer and to receive very conveniently a list of prescribed food items that match the needs of mom and baby or child. This innovation will help us to link the quality food to important health outcomes such as baby's weight and mom's weight and immunizations. Oui, là, kounya moun, j'aime t'a dit là, nous pas besoin de gagner chèque, oui, papier chèque kounya, n'a gon carte et là maintenant tout le monde qui dans programme oui là et qui familier à programme ça, kounya n'a gon carte là maintenant qui pas pour carte de crédit ou bien debit card, c'est juste une carte. J'en ai qu'on a acheté manger avec chèque wikio, qu'on n'a pas besoin de chèque encore, on a tout simplement une carte et on a l'acheté avec carte ça et nous y a swipe li te qu'on fait avec une carte de crédit ou bien debit card, mais actuellement c'est manger que n'a besoin. I'm curious, with the paper check, you used to have a list of the list of food they were allowed to buy with the paper check. Now, how do they know what they can get with the electronic card? Briefly, the time is running up. When a WIC mom goes to a WIC-approved grocer,
and uses the card, there's a list of items, and the WIC grocer can get those items for the mom, and it speeds up the process of getting the food. And importantly, allows the nutritionist to track what mom and baby and children are using relative to important health outcomes like weight. Dr. Armstrong, I thank you very much for your time. Thank you so much, Phares. What a pleasure. C'était un ITV Special, invité Dr. Armstrong, John Armstrong, Florida Surgeon General et également Secretary of Health for the State of Florida. Non pas M. Phares Duverne. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. À bientôt.